ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟು ಆಲ್. 7ನೇದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೆಷನ್ 2ನೇ ಸೆಷನ್. ಸೊ 2ನೇ ಸೆಷನ್ನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ICT ಸೆಲ್ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ICT ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಯೂನಿಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇವತ್ತು ಸರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಸೊ ಸರ್ ಅವರ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂಜಲಿ ರಾಠೋಡ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಜಯಪುರ 12 ದಿನದ UGC-NET and SET ತರಬೇತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ತರಬೇತಿಯ 7ನೇ ದಿನದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಇವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ICT ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು 2014 ನಲ್ಲಿ UGC-NET and SET ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಆದ ಅಕ್ಕ ಟಿವಿ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. Over to you, sir. Yes. Nama. Okay, very good afternoon to everyone. So I think one unit of this communication unit, Kapil sir has been completed. So that is barriers to communication, and I hope he has given some basic introduction about communication also. Good is so communication barriers ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಕಾ ಇದು ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು? Okay, so in next 2 hours we are going to discuss on these 5 important components of communication. So UGC-NET ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ communication unit ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is meaning, characteristics, process, types and classroom communication. Since the UGC-NET exam is for teaching professionals, ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಸಿನ್ಸ್ a birth of a child till a death of a person, ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಕನ್ನಡ ಟರ್ಮ್ ಸಂವಹನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ business organization, it may be a political organization, it may be a government office, it may be a hospital. So everywhere we find some or other type of communication. So communication ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ every person, not only in humans, even animals, they also do communicate. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಇವನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾಷೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಚರ್, ಸಿಂಬಲ್, ಸೈನ್ಸ್, ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ we will discuss about the meaning of communication. So NET exam ಅಲ್ಲಿ
as per my knowledge 5 to 6 questions will come from this unit. Nearly 5 ರಿಂದ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳು ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳು ಅದರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳು ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳನ್ನ UGC-NET ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು past few years in the question papers refer ಮಾಡಿದ್ರೆ in every question paper you will find 5 to 6 questions which comes from this unit, that is communication. So that is adkoskarane you have to focus. Basic it is very simple, you can easily score. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಜನರಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು from this unit. So meaning ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Communication is a word has been derived from the Latin word communicare or communis. So ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ in the year 2016 they have asked one communication. So which are the following two words the word communication ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು. So English and Kannada okay right? Okay fine. So communicare and communis exact spelling ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. So you must know which are those two words the word communication is derived, and it is from which language? It is from Latin language. The word communication is derived from the Latin language and the words are communicare or communis, which means what it means? To make common or to share. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. So the literal meaning of communication is to make common or to share. Communication means to make common facts, ideas, thoughts, information. ಹೇಗೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, if I have some information, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, until I share that information with another person, it doesn't become common. ಅದು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ. It remains with me only. So when it becomes common, when I express that information with others. So communication ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ at least ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. So there is another kind of communication, that is intrapersonal, where we communicate with ourselves. So that ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ರೆ at least the presence of two individuals is essential for a successful communication. ಒಂದು communication ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಬ್ರು ಬೇಕು. So ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. When I share that information with you, the information becomes common for me, for you as well, right? ಈಗ ನಾಳೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು, and the information is common. Now the information which I had earlier, I share it with you, right? So all of you comes to know about that information. So that is the literal meaning of communication. So to make the things common, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, then only that becomes common. Okay, so therefore communication is the exchange or sharing of thoughts, information, message, etc. through speech, writing, signs and symbols. So this is the definition of communication, which says communication is the exchange or sharing of thoughts. Thoughts are ಯೋಚನೆಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಯೋಚನೆಗಳು ಸತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುಳ್ಳಾಗಿರ್ಬೋದು, that doesn't matter, but some thoughts I have. Everyone has some thought. So when then information, thoughts and information and message or ideas, anything, how we share, when we are going to share that through speech, ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟಿಂಗ್ ನ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್? ಸನ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಈಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, I need to drink water. I may not communicate it using words of written language. ನಾನು ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಲ್ಲ. I use sign language. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, stand up. So that is also a kind of communication where we don't use any language. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತದ್ದು. So three modes ಅಲ್ಲಿ we can communicate, that is speech, write, written or signs and symbols. So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಥಾಟ್ಸ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ and messages ಗಳನ್ನ we can communicate through written, through speech
or through signs and symbols. So that is the literal meaning of communication. Okay, characteristics of communication. So ಸಂವಹನದ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Exchange of ideas. So one thing is we already discussed. A person has an idea. He exchanges that with another person. ಅದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು or a group of persons or group of people ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. When ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡಸಂಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನುವಂತ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೂ ವೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಎರಡು ವೇಲ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ರೀಚ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? Response, yes. So response is also very important. So in the communication language we call that response as feedback. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಯೂ ಬರಬಹುದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿಯೂ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತದ್ದು ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರದಿದ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನೀವು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇರಬಹುದು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ವೇ ಇರಬೇಕು, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. That is another characteristics of communication, that is two-way process. Then knowledge of language. So knowledge of language is also very essential for a communication. So that is also characteristics of communication. ನಮಗೆ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಆಗಿರಬಹುದು. Common language ಆದರೆ communication easily takes place. If we speak different languages, communication takes place, but little difficult. ನಾನೀಗ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. 100 ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಾವು ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ good knowledge about the language. Then continuous process, ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸಂವಹನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ರಿಪ್ಲೈಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಹುದು, ನಾನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. It doesn't have an end. So that is next point, that is endless process. Communication is endless process. ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್. ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಬರ್ತ್ ಟಿಲ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ an endless process. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿತ್ತು, ನಾನು 20 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ದೆನ್ ವರ್ಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ವರ್ಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ we don't use any language there, that is signs and symbols. So verbal and ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ, that is oral communication and written communication. Verbs mean using language, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಆದ್ರೆ ಅದು verbal communication ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Non verbal means it doesn't require any language, so that is non verbal communication. Okay, communication is everywhere. ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ನಡೀಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಡೀತಾರೆ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ
The characteristic says communication is everywhere, so all pervasive antanu karitare. So all pervasive means it is everywhere. Then formal and informal. So that is also a type of communication, but it is also characteristics of communication. Communication may formal or it may also informal. Aupacharika ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ. So formal communication, it has some fixed rules, or it has regulations, or it has a discipline. Informal communication, it doesn't have rules. For example, you're talking with your friends. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು boundaries ಇರ್ತದ? You can talk any topics. ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ವಿಷಯ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. You don't have that boundaries when you're talking with your friends. That is informal form of communication, informal kind of communication. Formal communication ಅಂದ್ರೆ you're talking with your teacher. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? It has some rules, it has some regulation, it has some discipline. You're talking with the doctor. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? or ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬೌಂಡ್ರಿ, ರೂಲ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ communication. Then direct and indirect communication. So direct communication may take place directly, communication may also take place indirectly. ನೇರವಾಗಿಯೂ ನಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ this is direct communication. I am not using any medium to communicate with you. ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸ್ ನ ಸಹಾಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But the person who are watching in online class, that is indirect communication. They are not direct communication is nothing but it is a face to face communication. ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂವಹನ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆನೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು, that is direct communication. Indirect communication may take place through phone calls, through video calls, through any online lecturing platforms, or through even writing letters. So all those are indirect kind of communication. So direct communication is face to face communication, indirect communication is not face to face communication. It is any using any devices or any channel to communicate with the person. Okay, so then there are another two categories of communication, that is synchronous and asynchronous. So idra ಮೇಲೆ questions galana ಕೇಳಿದ್ರು. Some years back they have asked some question about synchronous and asynchronous. Synchronous communication is a kind of communication which is expecting an immediate feedback. So difference is in synchronous communication ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತದೆ. asynchronous ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಕ್ಷಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ. For example, two people are speaking each other, face to face communication. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿ, immediately you are giving feedback to me. So that is synchronous kind of communication. Asynchronous andre, for example, a news reader reading news in a television. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಬಹುದು, but it is not immediate. ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ a public speech, it doesn't, a speaker cannot expect immediate feedback. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So that is the difference between synchronous and asynchronous. So synchronous communication is expecting immediate feedback. Asynchronous is not expecting immediate feedback. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ asynchronous ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So that is the difference between ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಅಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಆರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್, ಟೆಲಿಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ the feedback is immediate, that becomes synchronous, and in which kind of communication it doesn't give an immediate feedback, that becomes asynchronous. So simple alli adana solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so next
Types of communication. Communication na ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So very important concept in communication. So maximum questions will come from this component only. Types of communication ಅನ್ನು ನಾವು 4 different categories ಅಲ್ಲಿ types ಅನ್ನ divide ಮಾಡಬಹುದು. So that is based on participants. ಎಷ್ಟು ಜನ participants ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು communication ಅನ್ನು categorize ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. Based on channels or methods ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ communication ಅನ್ನ classification ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. Based on direction, communication ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ classification ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. Based on structure, communication ನ ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ classification ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. So ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So in detail we will study the different kinds of communication. So 4 categories ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ on the basis of participants, on the basis of channel or method, on the basis of direction, and on the basis of structure. So that is not important. So ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು not important. The all sub categories are important. So ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Types based on participants, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು 4 ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಟ್ರಾಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, interpersonal communication. Spelling is different, confusion ಆಗ್ತದೆ. Intra, INTRA, inter, INTER. So 2 different kinds of communication. Then group communication and mass communication. So one by one we'll study. What is intrapersonal communication? I said communication, for a successful communication, the presence of at least minimum 2 persons is very essential. So this is an exception for that. Intrapersonal communication is an exception for that characteristics of communication. So in intrapersonal communication, it doesn't require the presence of second person. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್? ವಿದಿನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. How it possible? Is it possible? How you communicate with yourself? ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? Sorry? Yes, very good. Thinking. For example, if I give an assignment to write a poem, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು poem ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. You think yourself, right? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So you start to think yourself, you start to communicate with yourself. ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರ್ತದೆ, ಮರ್ಮರಿ. Yes, ಮರ್ಮರಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರ್ತದೆ which has serious effect on you. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. So you start thinking on that incident. So this is an example for intrapersonal communication, and it doesn't require any second person. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. So the person who is communicating with himself is called intrapersonal communication. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು is an example, meditation is an example for intrapersonal communication, thinking is an example, feelings is an example. So all these are the example for intrapersonal communication, which is very special form of communication. Those who have the powerful intrapersonal communication, their other communication will affect from that. ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಉಳಿದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. So they may become a good interpersonal communicator, good mass communicator, good group communicator. So the interpersonal communication is also very essential as a communication. So we will move to the next communication, that is very common kind of communication, that is interpersonal communication. The presence of 2 individuals, not more than 2. So only between 2 individuals, so ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ communication, that is interpersonal communication.
two individuals are speaking. And it can take place anywhere. Between friends ಆಗಿರ್ಬೋದು, between known persons ಆಗಿರ್ಬೋದು, between unknown persons ಆಗಿರ್ಬೋದು. For example, ನೀವು ನಿಂತಿರ್ತೀರಾ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪರ್ಸನ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So that is also interpersonal communication. The person you may not know, ನಿಮಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. So interpersonal communication may take place anywhere, expectedly, unexpectedly. ಅದು expected ಆಗಿ ಆಗಬಹುದು, unexpected ಆಗಿ ಆಗಬಹುದು. So more effective form of communication ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ interpersonal communication ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. And the communication which gives more effective feedback, that is also interpersonal communication. Okay, so compared to other form of communication, the interpersonal communication is more effective. ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, that is interpersonal communication ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ it gives more effective feedback. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಪರ್ಸನಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, because we are communicating with ourselves. We cannot expect any feedback from that. Interpersonal communication ಅಲ್ಲಿ the only communication which gives us more effective feedback, ಅತಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು, that is interpersonal communication. Then trust, ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. Group communication ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, sorry, that is group communication. Then mass communication ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. The trust, the more amount of trust we can see in only interpersonal communication. And understanding, that is also more in interpersonal communication. Understanding, trust, effectiveness, effective feedback, all these are the features of interpersonal communication, which makes it a different from other form of communication. ಉಳಿದ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗಿಂತ interpersonal communication ಅನ್ನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ quickly and easily you can understand, and the distance between two persons is also very close. Interpersonal communication takes place when the two individuals are standing very close. ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. So other form of communication has some limitations. ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the group communication and mass communication has some limitations. So group communication program. So this is an example for group communication. A person is talking to a group. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮೂಹ, maybe 20, 100 up to 100 ವರೆಗೂ ಕೂಡ we can call it as a group communication. ಅದನ್ನ ಗುಂಪು ಸಂವಹನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So the best example is classroom communication. So classroom communication is the best example for group communication. So effective feedback is not possible. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, because the understanding level of each and everyone is different. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ it may not reach equally to all of you. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ. You can take the example of any group. It may be ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ಟು ದ ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. So that is the group communication. Group communication means, and quick response is also may not possible as interpersonal communication. Interpersonal communication quick response ಕೊಡುತ್ತೆ. Feedback is very immediate. In group communication, feedback is little delayed. ಸ್ವಲ್ಪ delay ಆಗಿರ್ತದೆ compared to interpersonal communication. We'll move to next type of communication, that is mass communication. What is mass communication? Samvahana. So mass communication is a kind of communication which uses mass media or any devices which has the ability to reach information to a mass audience. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೂಪಿಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ a newspaper. I am writing an article in a newspaper.
So tomorrow morning it will reach thousands, lakhs of people, right? So that is also a kind of communication. And a news reader is reading news in a television. She is communicating with millions of people at together using a device. So that is an also example for mass communication. Or a public speech. Thousands of people gathered and speaker is speaking. So that is also an example for mass communication. So mass communication the size of the group is very big, very huge. So that is an example for mass communication. Feedback is very less here. Effective feedback and effectiveness of communication is also cannot be measured. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ in group communication. So that is why it is mass communication. Mass communication. So the thing is, the all different communication is divided based on the number of participants who participate in the process of communication. Communication ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. So intrapersonal, self communication, interpersonal with two individuals, and it is more effective, more understanding, and effective feedback is possible, and more trust. So all these are the characteristics of interpersonal communication. Then group communication, large group communication is an example for group communication. Feedback is little delayed here. Feedback is possible, but little delayed. Then mass communication, feedback is very delayed, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, and chance of feedback is also very less. Feedback ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. That is mass communication. Okay, so we will go to next slide, next category of communication. So this is also very important, verbal and non-verbal communication. So verbal communication in simple we can define is the use of language. Usage of language. I am using a language here. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So language ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, and I am also using some non-verbal cues. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So language, the presence of language is very important for verbal communication. Verbal communication ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. So verbal communication ಅಲ್ಲಿ again two sub categories, that is oral communication and written communication. We have already discussed it. So oral communication ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವುದು. So ನಾನು using voice, I am using my voice to communicate with you. So that is a medium, that is a channel I am using. Voice is a channel, my voice is a medium that I am using to communicate the message, communicate the ideas, communicate the information with you. Using a language, using voice, I am communicating. Okay. Next one, that is written communication. Verbal communication ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಒಂದು oral communication ಮತ್ತೊಂದು written communication. ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ. If I use blackboard, then that is an example for. So ಇದು ಕೂಡ an example for written communication. I am showing the slide here, and it has a written language. ನಾನು ಮಾತನಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, but the level of understanding will be different. Written communication has its own characteristics, oral communication has its own characteristics. Oral communication is more effective, written communication is less effective. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ oral communication ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, more effective, whereas written communication is not that effective. But this written communication is a permanent record. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ರೆ, you can prove that I said this to you. It has a record. The written communication is a record, whereas oral communication, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರೂಫ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. You cannot prove that I said like this. So that is the difference between oral communication and written communication, and both are the verbal communication. So example for oral communication: a public speech, a news reading, a program in radio, telephone, mobile conversation. So all these are the example for
ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಅದ್ರ ಆ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಓರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂವಹನ. ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬರವಣಿಗೆ ನಾನು ಬರೆದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡಸಂಟ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಭಾಷೆಯೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಂದು ನಿಮ್ದು ಭಾಷೆ ಬೇರೆನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಆದ್ರೂ ಸಂವಹನ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ಗೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ದೇಹ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಟೈಪ್ಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವರ್ಬಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. 4 ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈವನ್ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಪಾಸಿಬಲ್, ರೈಟ್? ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಎರಡು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ರೈಟ್? Okay, so oral communication along with non-verbal communication makes communication very effective. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ non-verbal communication strong ಇರ್ತದೆ, he becomes a good communicator. So what is that? Words ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Kinesis. Kinesis is a study of body language, gestures of a person. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹ ಭಾಷೆ. ದೇಹ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ what is body language? ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮಾತಾಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮಾತಾಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, another important feature of non verbal communication is we normally a general individual, a common person cannot control the non verbal communication. ನನ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ ತೋರ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಚೀಟ್ ಯು. ನಾನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ? ಅಥವಾ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಒಳಗಿಂದ ಜಲಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಜಲಸ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಹೈಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ those who are expert, those who are actors ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇವನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ನಗ್ಸ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ದುಃಖ ಇರೋದನ್ನ ತೋರಿಸದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮರೆ ಮಾಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಯಾವುದು ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ is called kinesis. That is the study of body language. Together we call kinesis. For example questions bandittu. The study of body language is known as kinesis. So you should know. Then proxemics. Proxemics means it's a proximity, the distance between the communicator or the position of a communication. ಈಗ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಟು ದ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ದೂರ ಇದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಸಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್
cube of a communication. So proxemics is study of space. The study of space is known as proxemics. ಅಂತರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಡುವೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So that is also an important factor of a non-verbal communication. Then paralanguage. Paralanguage is a tone. It comes along with the verbal. ಅದು verbal communication ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು. The tone. ನಾನು ಯಾವ ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬೈದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಜೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಟೋನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಟೋನ್, ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಟೋನ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಟೋನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಟೋನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದ ಟೋನ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಆ ಟೋನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಟೋನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಬಟ್ that is also an important feature of non-verbal communication. Then haptics is the science of touch. What is touch? It's the science of touch. Haptics. So touch ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. So that is also an important non-verbal sign. Communication ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ non-verbal communication ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು, that is haptics. So ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. Haptics is a study of touch. So ಆ ಟಚ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಟಚ್ ನ ಮೂಲಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. We use language, that is why we are poor in that. ನಮಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಂತೆ. So that is the science of touch. So that is also very important kind of communication in non-verbal cues, that is haptics. So touch ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಹೇಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಅವರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. Okay, direction. Types of communication based on the direction. Direction ಅಂದ್ರೆ the flow. Communication ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ. One is upward communication, downward communication. ಇದೆರಡನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ vertical communication ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Upward and downward ಅನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿ vertical communication ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Upward communication ಅಂದ್ರೆ this type of communication takes place inside an organization. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗಳು. ಈ upward, downward, horizontal and diagonal communication takes place inside an organization. It may be an educational institution, it may be a business organization, it may be a company. So ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವಂತಹ communication, that is upward, downward, horizontal and diagonal communication. Okay, upward communication. Next, ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಸಂವಹನ. So employees will be different hierarchy. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಓನರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈರಾರ್ಕಿ. ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲೋವರ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪರ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, or lower levels in the upper level ಹೋಗುತ್ತೆ, that is known as upward communication. It is a common communication which turns upward transaction of a message. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲೋರ್ ಹೋಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ? ಸಜೆಷನ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. That is a picture of upward communication. This type of communication becoming more and more popular in organization. It contains the communication of junior to senior, juniors to seniors ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು upward communication ಆಗಿರ್ತದೆ. So ಈ direction based ಬಂದಾಗ you imagine it is an organization, it is a professional organization. This communication includes discipline, mannerism and also observation of rules and regulation. And the rules and regulation ಅನ್ನು follow ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So for example, if I want to meet vice chancellor, I cannot directly go into her cabin. I need to take prior appointment ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that is upward communication because ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, we should have some basic discipline to communicate with our higher officers. Higher officers ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. So that is an example of upward communication. Other features discipline, mannerism and also observation of rules and regulations. Discipline ಇರಬೇಕು, manners ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, then rules and regulations ಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So simple, an employee is talking with his manager or his owner. Upward communication, that is also very important. Communication ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ because he may have many demands ಇರಬಹುದು, many suggestions ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. So upward communication is also important in an organization, but it should have some basic disciplines. Next, the opposite to upward, that is downward communication. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. Top level officers, they have to communicate with their employees for various reasons. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡನ್. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಅವನನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ವಿದಿನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೀ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ an disadvantage. ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ disadvantage ಇದೆ. So that is why they have to maintain their position, they have to maintain their dignity to make the work done, to get the work down. It contains the communication of senior to junior, so opposite. So simple. So this communication is fully opposite to upward communication. Upward communication and upward. ಇದೆರಡರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು vertical communication ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Vertical communication means communication between two different level of individuals. ಅವರ ಹೈರಾರ್ಕಿಯ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ horizontal communication. So between same ಒಂದೇ ತರದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. Two persons are working at the same level in an organization and communicate with each other. For many reasons we have to communicate. For example, you are communicating with your classmates. This is an example for horizontal communication. In an office, the employees or different ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. So ಅವರ ನಡುವೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, so that is horizontal communication. Same level communication. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. The main objective of horizontal communication are developing the network. So ಅವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. This horizontal communication is also very important. So when the employee of organization communicating with another employee, it is called horizontal communication. So employee of one organization ಮತ್ತೊಬ್ಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ horizontal communication ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So initially horizontal communication ಕೂಡ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, slowly it becomes informal. For example, first day ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ.
ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ you become very close, and communication, the way you are communicating is completely different from the first day. First day is completely different ಆಗಿದೆ. So that same thing happens in horizontal communication. Employees ಗಳದ್ದು ಹಾಗೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸೊ slowly the bondage develops and horizontal communication improves. So ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, the communication flows very smoothly and it becomes informal. Formal is informal ಆಗ್ತದೆ, but upward and downward it remains same. ಅದು ಯಾವತ್ತು ಹೀಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ, it doesn't turn like horizontal communication. So upward communication ಅದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ in an organization. Okay, next is diagonal communication. So it also takes place in a workplace and augmented communication. Okay, so diagonal communication takes place in an organization between two persons with different hierarchy. So ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ upward ಮತ್ತು downward ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, different hierarchy ನಡುವೆ ಆಗೋದು. Diagonal means the hierarchy is not related to each other. ಇವಾಗ for example I am talking to a vice chancellor inside an organization. It's an example for upward communication, but because both of us are related to education field only, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ field ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. Okay, so I am talking with my higher officer, we both belongs to one profession, but ಅಲ್ಲಿ hierarchy different ಇದ್ದು profession ಕೂಡ different ಇದ್ದಾಗ that becomes diagonal communication. For example, a software developer might collaborate with the marketing manager to better understanding of product needs and position. So ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಸೀನಿಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿರೋದು hierarchical communication, sorry, upward communication ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, so their field is different. A software developer is going to communicate with his marketing team. Hierarchy is also different, their background is also different, their working nature is also different. That kind of communication is called diagonal kind of communication. It crosses both level and functions or department. It crosses both levels. ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಡಸಂಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇದು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಕೇಶನಲಿ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಕೇಶನಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಸರ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್: upward, downward, horizontal and diagonal. So all four features ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, next. Structure based. So types based on structure. Communication ಸ್ವರೂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎರಡು, so we already discussed it, formal and informal communication. So formal communication refers to the communication taking place through official channels in an organization. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಡೆ official channels ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವಂತ communication. It has some fixed rules and regulations, it has discipline, it has mannerism. It may oral or written, but be complete record of such communication is maintained in organization. ಇದು oral ಆಗಿರಬಹುದು, written ಆಗಿರಬಹುದು, formal ಆಗಿರ್ತದೆ. So ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. It has some fixed rules and regulations. ಅಲ್ಲಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಟೈಮೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಲಾಯರ್ ಆಫೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಯರ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಲಾಯರ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ the informal communication, it doesn't have any boundaries and it leads very fast. ಯಾವುದು informal communication ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ okay, this is informal communication. You can note down if required. Okay, next. Okay, process of communication. You need a break? ಸಂವಹನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. So ಇದು ಕೂಡ very important concept in the unit communication unit. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಂವಹನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ, ಹೇಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. Communication is endless, it is continuous, doesn't have any end. So communication models, this is a model of communication. So various experts has given their models of communication. This is the generally accepted model. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So initial days ಅಲ್ಲಿ communication ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. So this is the most advanced and most suitable model of communication. So communication start ಆಗುವಂತದ್ದು ಸೆಂಡರ್ ಇಂದ. Always communication starts from a sender, that is a source. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೆಂಡರ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. He is the former of information. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೋನು ಅಥವಾ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬಹುದು, ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. So the source is the sender. Communication start ಆಗಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸೆಂಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಮೆಸೇಜ್. ಮೆಸೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಥಾಟ್ಸ್, ಬಿಲೀಫ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಅದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಂಡರ್ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್. Encoding is converting the messages into codes. or ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ and I myself think how to communicate that information. That process is called encoding. Okay, so it depends on the process of communication. Encoding depends on the receiver. ನನ್ನ ರಿಸೀವರ್ ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ರೈಟ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೈ ವೇ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೇಮ್ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇದೆ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ರಿಸೀವರ್ ನ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಮೆಸೇಜ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಎರಡು ವೇಳೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎನ್ಕೋಡ್ ಆಗೋದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೆಸೇಜ್, ಅದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೂ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು.
ನಾನು ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ರಿಸೀವರ್, ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ರಿಸೀವರ್, 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರಿಸೀವರ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವನ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್, ದ ಕಂಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಚಾನಲ್, ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಲೆಟರ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, that also decides your encoding. Then your relation with the person, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ರೀತಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Is it different? So that is the process of encoding we do ourselves. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಕೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚಾನಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓರಲಿ, ರಿಟರ್ನ್, ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, or phone, or emails, or blackboards. Which channel I am going to select? So these are the communication channels. Directly, so oral communication. Decodes it. Okay, ಅವನು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್. ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅದನ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್, ನೀವು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವೈ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಯು. ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೋಡಿರ್ಬೋದಾ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಸರ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಾ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್. ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಕಳಿಸಿರುವಂತ ಮೆಸೇಜ್, ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್